So let's start the class on thermodynamics. So in the previous classes we have discussed some basic concepts. So now let's move on to the very basic idea, because that's very much needed when we discuss the first law of thermodynamics. So very basic idea which we have discussed already in the class, that is the work in thermodynamics. Work. Okay. So what is work? So നമ്മുടെ സാധാരണ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള വർക്ക് എന്ന ഐഡിയ അല്ല നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ വർക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, തെർമൽ എനർജിയെ, ഹീറ്റ് എനർജിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുള്ളായ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി വർക്കാക്കി, മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെയുള്ളത്. അപ്പം ചലനമാണ് ആവശ്യമായത്. സം കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് അല്ലേ. പിസ്റ്റൻ്റെ മോഷനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചക്രങ്ങളുടെ മോഷനായിരിക്കാം. സോ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോഷൻ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ ദ വൺ പോസിബിൾ വേ ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ way is, let us check, you have a piston like this. Okay, so suppose you have a piston like this, you have a piston like this. Okay, you have a gas here inside this. Now you have a piston. ഇതന്നെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തെർമോഡൈനാമിക്സ് എത്ര വികസിച്ചാലും ബേസിക്കലി ഐഡിയയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പിസ്റ്റണാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എൻജിൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മോഷനാണ് ഇവിടെ ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഈ പിസ്റ്റണിനകത്തുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ പിസ്റ്റണിനകത്തുള്ള ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് എ പിസ്റ്റൺ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ കംപ്രഷനോ എക്സ്പാൻഷനോ അനുസരിച്ചുള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us check what is the work done by very classical mechanics. We know that work done is force into displacement. Some force you have applied, then some displacement happens, and that's why you have a work. So without displacement you don't have any work. Okay, so basically suppose I apply some force here, okay, in this direction, I compress the gas, so the piston moves by a very small distance, let us say ds. Okay, so what is the work done? Force into displacement. Now if the area of this piston, cross-sectional area of this piston, let us say it is A. Okay, now force is equal to, you know that force is equal to pressure into area. Okay, pressure into area. So I can write pressure into area. Okay, these are motion and force are in the same direction, so cos 0, so I can write ds. But what is ADS? A into cross-sectional area into this. So that is the change in volume. Alright, this much change. ആദ്യത്തെ വോളിയം ഇതായിരുന്നു, ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയമാണ് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇൻറ്റു അല്ലേ ഏരിയ ഇൻറ്റു this length, that is the volume here. So that is PdV. So that is why we will be using always, instead of the work done in thermodynamics, we will be using the PdV. Now check out what is, so you have a, we always draw this indicator diagrams. Okay, so P on the y-axis and V on the x-axis. Now why PV? Because we know that for an ideal gas, PV is equal to, so say for 1 mole it's PV is equal to RT. Okay, now PV is equal to RT, or maybe you can write PV is equal to RT, nRT, whatever. Okay, for if you have n moles, then it's nRT, whatever. So PV is proportional to T. So if you know the P and V, you can find out T.
or if you know the v and t, you can find out t. So that is why you only need two variables to represent anything in for a ideal gas. Clear? Now say our system moves from, let us say, a point A to a point B. So it can move in different ways. Let us say, first of all, it moves like this. Okay, so it moves like this, A to B. Now, what is the work done in that? Let us say this is the first one. So what is the work done in that first process? It's simply W1 is equal to integral, let us say this is V1, this is V2. So integral V1 to V2 PdV. Okay. So that is as for the basically idea of PdV cheyanengil, that is simply the area under this curve. So that is the area under that curve. Clear? Now let us consider we move from the same A to the same B through another process, let us say this way. Okay, and what would be that area? That would be simply the area under this curve. Okay, so W2 is the green area, same V1 to V2, but the area under that curve is different. Clear? Now on the other hand, you can go, let us say you can go like this also, the blue curve. Then in that case you have a different area. So what we in ഓരോ കേസിലും നമുക്കിവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയകളാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയയാണ് കർവ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ why area? Because that is the basic logic of integration. You have a curve like this. Okay, so this is x, this is y, and this is x. Then simply you can write integral, let us say y dx would be this area under this curve. Okay, don't worry about it. Okay, so that is why the area on different paths are different. That means the work done on different paths are different. What is the meaning of that? And the meaning എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ work done in thermodynamics is a path function. പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏത് ഏരിയയിലൂടെ പോയി, ഏത് പാത്തിലൂടെയാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ആയി. ഇനി അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി? നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ അടക്കം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്, ഇതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്, സോ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എനർജികൾ പോസിബിളാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോളിക്യൂളാണെങ്കിൽ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടൊരു സ്പ്രിങ് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചിലപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ, വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ആവാം, റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആവാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മോഷനുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ള എനർജി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്താവാം, അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവാം. ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിനിടയിൽ ഇൻ്റർ മോളിക്യുലാർ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും എനർജികൾ ഉണ്ടാവാം, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ഉണ്ടാവാം, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ടാവാം. സോ ഈ എല്ലാ ടൈപ്പ് എനർജിയും, സോ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി യു ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിനെ സമ്മേഷനാണ്, അതിനെല്ലാം കൂടി ഞാൻ സമ്മേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ക്ലിയർ? നൗ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the internal energy is by practice, so if you check it,
The internal energy is usually a function of temperature for internal energy is only a function of temperature for an ideal gas. This is a very important rule. Internal energy is always just a function of temperature for an ideal gas. Okay, real gas-ന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ കൂടി ഫംഗ്ഷൻ ആവാം. Okay, but we are dealing with the ideal gases. In that case, generally the internal energy is always a function of temperature. Internal energy ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ സപ്പോസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വഴി കൂടെയും പോവാം. പക്ഷേ എയിലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും, ബിയിലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എയിലൊരു പിയും വിയും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, P1 V1. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബിയിൽ P2 V2. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ? സിംപ്ലി എന്തായിരിക്കും? പി വി സിക്കൽ ടു ആർ ടി. സോ P1 V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ NR വുഡ് ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് T1. സോ ദിസ് ഇസ് T2. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി മീൻസ് T2 മൈനസ് T1, U ഓഫ് T2 മൈനസ് U ഓഫ് T1 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്തിലൂടെ വന്നു എന്നത് പ്രശ്നമേ അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പോയിൻറ്റ്സ്, എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ഓൾവേസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, എ പോയിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. മറ്റെന്താണ്? ഒരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഏത്? വർക്ക് ഒരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ഓൾവേസ് എ state function. Always remember that. It depends upon only on that point. How you reach that point, it doesn't matter at all. Okay. So now let us move on to the first law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? It's simply, okay, let's write. First law of thermodynamics. Okay. So what is the first law of thermodynamics? Simply is an energy conservation law. നിങ്ങളുടെ ഒരു എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. സപ്പോസ് ഹീറ്റ് എനർജി, നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി, ലെറ്റ് അസ് സേ Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് സപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സിസ്റ്റം ഡസ് സം external work. ഓക്കെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ പിസ്റ്റൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ്? സോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ, ഗ്യാസ് ഉള്ളത്. ഞാനിതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So that's what I am doing is giving heat energy. Okay, so I am just giving some heat energy. ഈ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു പിസ്റ്റൺ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താവും? ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങും. റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കൂടുകയും ചെയ്യും. സോ സിംപ്ലി ദ ഹീറ്റ് എനർജി യു ഹാവ് ഗിവൺ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി പ്ലസ് സം വർക്ക് ബീങ് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ? So for some work being done by the system. So this is the, usually we will write it in the dq dw form because a small change. So dq is equal to du plus dw. The heat, amount of heat given to a system is expressed as the sum of internal change in internal energy plus the work done by the system. So dW is positive when the work is done by the system in expansion, and suppose instead of this
നിങ്ങൾ ഈ പിസ്റ്റണെ കംപ്രസ് ചെയ്യാണ്, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, so that you have to check. Now a very important outcome of the first law of thermodynamics, that is the heat capacity, specific heat. Okay, specific heats. Okay, these are very simple ideas you will be knowing. So നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓരോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കഷ്ണം അയണിനെ, ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണിയെ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മരക്കട്ട അതേ വലുപ്പമുള്ള അതേ മാസത്തിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ സംഭവിക്കാം അല്ലേ? ഇറ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. സോ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും ഈ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. സോ സപ്പോസ് a material of mass m, okay, absorbs some heat, let us say q, and its temperature, so I heat some object, okay, I heat some object, heat ചെയ്യാണ്, okay, heat ചെയ്യാണ്. So some q heat is given to the system and its temperature is changed by delta t. Okay, T1 ഉണ്ടായിരുന്നത് T2 ആയി. So T2 minus T1 is delta T. Okay, so now the heat capacity is given by heat capacity. T is given by Q by delta T. Heat capacity. നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സ്പെസിഫിക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ specific heat capacity is simply എന്താണ്? is simply Q divided by m delta T. യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ എന്താണോ, മരമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അയണാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറാവാം, സിങ്കാവാം, വാട്ടെവർ, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 1 calorie പെർ ഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ. അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് 1 kilocalorie പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി 4.2 ഇൻറ്റു 10⁻³ അല്ലേ, ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി വാട്ടർ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമുക്ക് സോളിഡായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഷേപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കേസിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ പിസ്റ്റണിനെ ഞാനിവിടെ അമർത്തി പിടിച്ചു, ഓക്കെ, ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പിസ്റ്റണിനെ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇത് വിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് സമയത്തും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും. ഇത് അമർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹീറ്റ് എന്താ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയിലേക്ക് മാറി പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. അതേസമയം ഇതിനെ ഫുൾ ലൂസാക്കി വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറേ ഹീറ്റ് ഈവൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഹീറ്റ് മാത്രമാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. സോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് പറയുക, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഫോർ ഗ്യാസസ് 2 specific heat are possible. One is specific heat at a constant pressure
and the other one is specific heat at constant volume. Okay, so these are the things you should be remembering. Okay, for gases. Okay, so we will be finding out what are the relations between Cp and Cv and all these things later on. Okay, so let's go for the application of first law of thermodynamics. So let's first of all find out what is the specific heat of a gas. Okay, so u, let's take u as a function of T and V. As I said, u in real gas cases it's only a function of T. In T and V. In case of an ideal gas, it's a function of internal energy is a function of T only. So let's check the general case. Now what is du? Du is dou u by dou T at V dt plus dou u by dou V at T dV. Clear? Now we know from the first law dq is equal to du plus p dv. Clear? Okay. U capital ആണ്, ഞാൻ അറിയാതെ ഇടയ്ക്ക് സ്മോൾ u ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, സോറി. So instead of this du, let's put this equation. So what is du? That is dou u by dou T at V dt plus dou u by dou V at T dV plus Pd. Okay, so let's divide throughout by T dt. So dq by dt is equal to dou u by dou T at V plus dou u by dou V at T dou V by dou T plus P dV by dt. So that is equal to dou u by dou T at V plus dou u by dou V at T plus P dV by dt. Okay. Suppose what we are doing is we are heating the material at constant volume. Let us say constant വോള്യത്തിലാണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡി വി എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യം ആണെങ്കിൽ ഡി വി വുഡ് ബി 0. So in constant volume case, that is dq by dt at constant volume would be simply dou u by dou T at constant volume. What is dq by dt at constant volume? It is simply Cv. So du by dt at V is equal to simply what? Cv. So now I can write dq by dt generally is equal to Cv plus this dou u by dou V at T plus P dV by dt. Okay. Now what happens if I do this everything at constant pressure? Now what happens if I do this at constant pressure? Okay, let us say this at constant pressure. So now I am doing all this under constant pressure. That is dq by dt at constant pressure is called Cp.
So Cp is equal to Cv plus this dou u by dou v at t plus p dou v by dou t at p. Okay. Now this is a very important equation. Now let us check what will happen for ideal gas. Ideal gas. Okay. So we know for an ideal gas, I can do. For an ideal gas, U is a function of temperature only. Simple. U is a function of temperature only. So I can write dou U by dou V would be what? 0. So what remains is P dV by dt. P dV by dt at constant pressure. ഇത് മാത്രം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. സോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് 0. സോ പി ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ടി. So dV by dt at constant pressure is equal to R by P. So this is equal to R by P into P. So that's R. So Cp is equal to Cv plus R, or Cp minus Cv is equal to for an ideal gas. Good. But at the same time, if you use, instead of this equation, so we have used this equation. This is an ideal gas equation. But for the real gas, this equation cannot be used. You have to use the van der Waals equation. So if you use the van der Waals equation, we'll get a value for this du by dv also. It's not 0 for a real gas. It's not a 0. So for a van der Waals equation, you have to use a different van der Waals equation. P minus v into v minus b and then a by v square into. So you have to use that equation. I don't remember exactly what was the van der Waals equation. Okay, so that's it. Now let us check different kind of processes. For example, the first kind of process, let us call, is isochoric process. What is isochoric process? A process in which the volume remains constant. No doubt what would be the work done? Because if work done is PdV, നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ, പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാതെ, there cannot be any work. So PdV is 0. dV, because isochoric means constant volume. Constant volume means no work. So work done is equal to 0. So dq, heat given, is completely converted into what? Change in internal energy. Simple. So that is about the isochoric process. Now what is isobaric process? Isobaric means constant pressure. Constant pressure. Bar is pressure. Okay, so the heat given Q is equal to change in internal energy plus work done. Pressure constant, so that is V2 minus V1. Okay,
So I can simply rearrange it, and I can write P into, okay, C, sorry, I can rearrange this as U2 plus PV2 minus U1 plus PV1. Okay, and U plus PV I will be calling it as H. So this is H2 minus H1. What is H? U plus PV. H is called enthalpy. It's another state function. എന്താണ് എൻഡ് പോയിന്റുകളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എൻതാൽപ്പി. എൻതാൽപ്പി is simply U plus PV. So in an isobaric process, change the heat given will reappear as the change in enthalpy. Okay, change in enthalpy. Okay. Now the third one is adiabatic process. What is an adiabatic process? We have discussed in the class adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process means there is no heat entering the system or heat leaving the system. So Q is 0. That means change in internal energy U2 minus U1 is equal to minus W, let's say. Q is equal to U plus W, so U is equal to minus dW. Okay, minus W. So what I can write, that's all. So this is very important. What remains constant in an adiabatic process? We will do it in a different time. Okay, so here one more thing I think we will do. So നമുക്കറിയാം ഒരു adiabatic കേസിൽ Q is equal to 0. 0 is equal to what? du plus PdV. PdV. Now what I can do, for an ideal gas, PV is equal to R, let us say, I don't remember exactly. Okay, anyway, PV is equal to R dt. So PdV plus VdP is equal to R dt. Okay, for 1 mole. Okay, R dt. But what is du? Du dq by dt at constant volume is equal to Cv. Alright, so I can write നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഷോ യു dq by dt at constant volume is equal to du by dt at constant volume is equal to Cv. So du is equal to Cv dt എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. Okay, so I can write instead of du is equal to Cv dt. Always you can write it, no problem. Okay, so Cv dt.
So when I apply that into this equation, we will get 0 is equal to Cv dt plus P dV. But if I apply ദാ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ, ഡി ടിക്ക് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ആറിൻ്റെ താഴേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ബൈ ആർ പ്ലസ് പി ഡി വി is equal to 0. Good. Or sorry, സി വി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, that I forgot. CV. So what I can do now, CV by R plus 1 അല്ലേ PDV, PDV പുറത്തെടുത്തോ, plus CV by R VDP is equal to 0. Good. ഞാൻ പി വി കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, സി വി ബൈ ആർ പ്ലസ് 1 ഡി വി ബൈ വി പ്ലസ് സി വി ബൈ ആർ ഡി പി ബൈ പി is equal to 0. Now CV by CP minus CVLR plus 1. What is that? That is CP CV plus CP minus CV divided by CP minus CV. CP by let me check. Okay, so CV by CP by CV by CP minus CV plus CV is equal to CP by CP minus CV into dV by V plus CV by R dP by P. Good. R is equal to what? CP minus CV. Okay, so R is equal to CP minus CV. So what I am now doing is, this is 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ഐ ആം ഡിവൈഡിങ് ബൈ സി പി, ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ്, അതായത് സി പി മൈനസ് സി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വി കൊണ്ട് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, സി പി മൈനസ് സി വി ബൈ സി. അപ്പോൾ എന്തായി, താഴത്തെ സി പി മൈനസ് സി വി പോയി. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് സി പി ബൈ സി വി ഡി വി ബൈ വി പ്ലസ് ഡി പി ബൈ പി. ഓക്കെ, ഗുഡ്, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാനതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സിമ്പിൾ. സി പി ബൈ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താ പറയുക, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗാമ. ഗാമ ഡി വി ബൈ വി പ്ലസ് ഡി പി ബൈ പി. സോ വെൻ ഐ integrate it, you will be getting ln p plus gamma ln
V is equal to some constant. Okay, so ln PV raised to gamma is equal to a constant, or PV raised to gamma is equal to a constant. So that is the equation of adiabatic equation of a perfect gas. This is the adiabatic equation of a perfect gas. Always remember PV raised to gamma. Gamma is the ratio between Cp and Cv. And it's also known as Poisson's ratio or something like that. No, Poisson's law. Okay. So whatever. So that's PV raised to gamma is a constant for adiabatic process. That's a very important equation. So PV is equal to നമുക്കറിയാം again RT ആണ്. അപ്പം വിക്ക് പകരം എഴുതാൻ എനിക്ക് RT by P എന്ന് എഴുതാം. അത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും? ടിയും പിയും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പിക്ക് പകരം ആർ ടി ബൈ വി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിയും ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടും. യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ relations. Okay, so now the indicator diagram. Let us say what is indicator diagram? Indicator diagram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്, അതായത് പി വി ആൻഡ് ടി, ഈ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന രീതിയിലാണ്. സോ ഇത് വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അത് ടിയുടെ ടേംസിലും ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, so now let's move on a little bit faster. We are slow. So what is the work done during an isothermal process? Work done in different processes. So first let us discuss what is the work done in an isothermal process. Isothermal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? T remains a constant. Isothermal means T remains a constant. Temperature is a constant throughout. Okay, so work done. What is the work done? It is from V1 to V2 PdV. That's it. But PV is equal to what? RT for an ideal gas. So P is equal to RT by V. No problem. So I can write here integral V1 to V2 P ക്ക് പകരം എഴുതാം RT dV by V എന്ന് എഴുതാം. ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ? വൈ? ബിക്കോസ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഐസോതെർമൽ മീൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് ടി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ആർ ടി integral V1 to V2 dV by V. What is the integral of dV by V? It is ln. So RT ln V2 by V1. That is the work done. That is the work done in what? In നമ്മുടെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ V2 by V1, PV is equal to RT ആണ്, P1 V1 is equal to RT ആണ്, P2 V2 എന്താണ്? RT ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ടി രണ്ട് സ്ഥലത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? P1 V1 is equal to P2 V2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം V2 by V1 എന്നതിന് പകരം P1 by P2 എന്ന് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് RT ln P1 by P2 എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. ഇൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിനകത്തുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ, ദിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം. ഓക്കെ, now what is the work done during an adiabatic process? Work done in an adiabatic process. Work done in an adiabatic process. Simple. നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ. അഗെയിൻ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? V1 to V2 PdV അല്ലേ? പക്ഷേ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ PV raised to gamma is a constant. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ P is equal to what? K. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് K ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. K ആണെങ്കിൽ K divided by V raised to gamma. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും?
വർക്ക് ഡൺ is equal to V1 to V2 PdV ആണ്. PdVക്ക് പകരം Pക്ക് പകരം K ഡിവൈഡഡ് ബൈ V റേസ് ടു ഗാമ dV. K പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ V1 to V2 dV by V raised to gamma. That is K integral V1 to V2 V raised to minus gamma dV. Integral minus gamma. Minus gamma plus 1 divided by. So K V raised to 1 minus gamma V1 to V2 divided by 1 minus gamma. So that is K by 1 minus gamma V2 raised to 1 minus gamma minus V1 raised to 1 minus gamma. So this is the work done. But നമുക്കറിയാം P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma for a adiabatic process. കാരണം PV raised to gamma is a constant. അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ this is equal to K. അപ്പോൾ Kയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കാം. Kനെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 1 minus gamma K divided by V2 raised to gamma minus 1 minus K divided by V1 raised to gamma minus 1 എന്നല്ല വരിക താഴേക്ക് പോയതുകൊണ്ട്. സോ Kയ്ക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ P2 V2 raised to gamma എന്ന് എഴുതാം. സോ 1 by 1 minus gamma P2 V2 raised to gamma divided by V2 raised to gamma minus 1 minus P1 V1 raised to gamma divided by V1 raised to gamma minus 1 എഴുതാം. നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയില്ലേ. സോ 1 by 1 minus gamma into P2 V2 minus P1 V1. P2 V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് R T2 minus R T1. So that is simply R by 1 minus gamma into T2 minus T1. So this is the work done in an adiabatic process. Clear? So work done during an adiabatic process and isothermal process. These are the two processes which are important. Of course, work done in an isochoric process is 0. So നമ്മളിനി അടുത്ത രണ്ട് കാര്യം നോക്കുക. നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പി ആൻഡ് ബി. അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ഐസോതെർമലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഒരു അഡയാബാറ്റിക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, കർവുകളും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് കർവ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു ധാരണ വേണ്ടേ? നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്? ഐസോതെർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ? ആർ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സോ ആർ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സോ പി വി വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്. പി വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. Good. So what is the slope here? dy by dx അല്ലേ സ്ലോപ്പ്. സോ വെച്ചാൽ dp by dv അല്ലേ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ? ഒരു എക്സും വൈയും ഉള്ള ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ വൈ എക്സ് ആണെങ്കിൽ dy by dx ആണ് സ്ലോപ്പ്. ഇവിടെ dp by dv ആണ് സ്ലോപ്പ്. സോ dp by dv എന്താ? dp by dv is equal to simply minus p by v. Am I right? Minus p by v. Okay, good. So that is the slope for an isothermal curve. But for an adiabatic curve, PV raised to gamma is a constant, right? So if I take the derivative, it simply says P
gamma v raised to gamma minus 1 dv plus v raised to gamma dp is equal to 0, or dp by dv is equal to minus gamma അല്ലേ minus gamma b raised to gamma cancel I, so very v, okay, so minus gamma p by v. This is the curve for a, sorry, this is the slope for a adiabatic process. So നോക്കൂ മൈനസ് പി ബൈ വി ആയിരുന്നു ഐസോതെർമലിൻ്റെത്, ഇത് മൈനസ് ഗാമ ടൈംസ് പി ബൈ വി. സോ ഒരു ഐസോതെർമലിൻ്റെ കർവിനേക്കാൾ ഗാമ ടൈംസ് ചെരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തിന്, ഒരു അഡിയാബാറ്റിക്കിൻ്റെ കർവിന്. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. നൗ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ്, adiabatic and isothermal elasticity, that is something that we will be defining. So isothermal elasticity, isothermal elasticity, okay. So we know for an isotherm PV is equal to constant, so PdV plus VdP is equal to 0, okay. So I can write VdP divided by, okay, VdP is equal to minus PdV, okay. So VdP divided by minus dV is equal to P, okay. So elasticity of a gas, elasticity of a gas is defined as E is equal to minus dP by dV by V. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. Or we can also write VdP divided by minus dV എന്ന് എഴുതാം. VdP divided by minus dV. What is in case of a isothermal expansion, it is simply P. So E is equal to P. That means the elasticity of a gas is equal to pressure in case of an isotherm. But in case of adiabatic elasticity, same thing, okay. നമുക്കറിയാം പി ഗാമ വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഡി വി പ്ലസ് വി ഗാമ ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വി റേസ് ടു ഗാമ, സോ വി റിമെയിൻസ്. സോ വാട്ട് ഐ എം വി ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഡി വി എന്താ കിട്ടുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ പി, ഓക്കെ. സോ this is the elasticity of a adiabatic process, adiabatic elasticity. So isothermal elasticity യുടെ ഗാമ ടൈംസ് ആണ് adiabatic elasticity. So that is the basic difference, okay. So these are just definitions, what do you mean by that, okay. So the first chapter is over, so thank you.